Hello students, very good morning. Now we will discuss about biofertilizers in economic biology. That's a chapter. Economic biology நம்ம பார்க்கக்கூடிய content என்ன அப்படின்னா biofertilizer. Bio means what? Already you know that's a living things. Living organism. What are that present in plant and animal. Plant and animal. This is a bio. See, the fertilizer means what? Fertilizers. Maybe these fertilizers they are using the surface of the plant or the surface of the land. You can utilizing means that time will be increase that production. Will be increase that production. That means you know the crop cultivations. Agriculture land தெரியல நம்ம விவசாயம் பண்ணுவோம் அந்த விவசாயத்துல நம்ம ஃபெர்டிலைசர்ஸை யூட்டிலைஸ் பண்ணுவாங்க பூச்சி உரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த உரங்களை யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம் அந்த உரங்களை எங்கிருந்து நம்ம எடுக்கிறோம் வேர் இட்செல்ஃப் கன்சியூம் தட் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் தட்ஸ் எ லிவிங் ஆர்கானிசம் இட்செல்ஃப் ஸோ த உயிருள்ள பிளான்ட் தாவர அனிமல் விலங்குகள் இதிலிருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு வகையான ஃபெர்டிலைசர்ஸை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பிளான்ட் கல்டிவேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இன்கேஸ் தட் யூஸிங் மீன்ஸ் தட் டைம் வில் பி இன்க்ரீஸ் தட் ப்ரொடக்ஷன் அதனுடைய ப்ரொடக்ஷன் என்னவாக இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் see the biofertilizer has substances that contain living microorganism so where it contain means that's a living organism living microorganism itself the present in biofertilizer see when applied to seed plant surface when applied seed and plant surface or soil colonize the rhizobes or the interior of the plant and promote growth by increasing the supply or availability of primary nutrients to the host plant. So, these fertilizers that replacing means the level presence of the nutrient will be increased so that automatically the growing plant will grow in activity. The type of biofertilizers. What are the types that present? The first one rhizobium. First one rhizobium. First one rhizobium. See, the rhizobium is a soil bacterium. This is a soil bacterium. That means what? This bacterium that takes place in the soil itself that present. That's a soil bacterium that colonize the root of leguminaceae plant. Leguminaceae plant. That's a, you know that all of you know very well the groundnut. கடலை செடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கலக்காய் செடின்னு சொல்லுவாங்க மலாட்டை செடின்னு சொல்லுவாங்க தட்ஸ் ஏ லோக்காலிட்டி நேம் இந்த ஒவ்வொரு வில்லேஜ்லேயும் ஒவ்வொரு நேம் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷில் சொன்னோம்னா கிரனவுட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த கிரனவுட்டுடைய ரூட்டில் பாருங்கள் when you see that root of the groundnut the presence of the nodules அது முடிச்சுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடலை செடியுடைய வேரில் இருக்கக்கூடிய வேர் முடிச்சுக்கள் அந்த வேர் முடிச்சுக்கள் தான் இருக்கும் என்ன அப்படின்னா rhizobium that's a soil bacterium that takes place in leguminaceae family அது என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா leguminaceae familyன்னு சொல்லுவாங்க leguminous plant to form the root nodules the bacteria fix atmospheric nitrogen and convert them to the ammonia that means atmosphere itself the presence of the 78% of the nitrogens 78% the present but not using it directly in any plant all plant is not using it directly the nitrogen is converted to the nitrate and finally will consume or will convert to the ammonium after only will utilize that so here the presence of the rhizobium that takes place in leguminaceous plant the atmospheric nitrogen fixed atmospheric nitrogen is converted to the ammonia after that utilized for life activities and then azospirillum next one azospirillum next one azospirillum see the azospirillum has the ability to use atmospheric nitrogen and transport this nutrient to the crop plant it is inoculated on maize barley oats and sorghum crop it increases the productivity of the cereals by the 5 to 20% of the milliliters by the 30% and the fodder by over 50%. That means this type of the azospirillum in case the replacing means that will be increase the nutrient level. What are the levels that are mentioned in the productivity cereals?
the 5 to 20% and milliliters 30% and then food by 50%. And next one azotobacter. 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 Application of the azotobacter has been found to increase yield of wheat. Where utilized this increase in wheat. So that wheat quantity want to increase means they want to utilize in azotobacter. Other milliliters want to increase means they want to use in azosbacillum. Leguminaceae family want to utilize in rhizobium. And then see the application of the azotobacter has been found to increase yield of wheat, rice, maize and sorghum. Apart from nitrogen fixation, these organisms are capable of producing antifungal and antibacterial compound. In case this azotobacter the reducing means there will be increase in antibacterial and antifungal. That means any bacterial or fungal is not affected easily that particular plant. That's a maize and rice and wheat and sorghum and mycorrhizae. And next one, mycorrhizae. See, these fungi have symbiotic association. This is a symbiotic association with the root of vascular plant that increase the uptake of phosphorus. So the phosphorus responsibility, that's a mycorrhiza that take place in symbiotic association. That's a good example. The citrus and papaya. The good example. The citrus and papaya. See, the mycorrhiza, these fungi have symbiotic association. The which is one biofertilizer is symbiotic association means you have to write mycorrhiza. See, the root vascular, this present in the root of vascular plant, the increase the uptake of phosphorus. So that which plant there is deficiency of the phosphorus means they want to utilize in mycorrhiza. This mycorrhiza that utilizing means then equalize the phosphorus. And then azolla. Next one, azolla. See, the azolla is a free floating aquatic fern. Aquatic fern அப்படினா நீர்வாழ் பெரணி அப்படினு சொல்வாங்க. இந்த தமிழ்ல சொல்லணும் அப்படினா நீர்வாழ் பெரணி. See, the azolla is a free floating aquatic fern found on water surface having a cyanobacterial symbiotic association with Anabaena. Cyanosymbiotic association is Anabaena. Before that, you know, symbiotic association, that's a mycorrhiza. And this one with Anabaena, it is a live floating nitrogen factory using energy from photosynthesis to fix atmospheric nitrogen. The photosynthesis. Why this azolla involved in photosynthetic means because of that appearance color in green color. So the green color that present will involve in the photosynthesis process. And next, the medical plant. See, the history of medical plant is as old as the history of human being. The history of medical plant is as well as old of history of human being. நம்மளுடைய முன்னோர்கள் எல்லாமே நம்ம previous stage என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா the in case any disease then bacterial disease or viral disease anything that affected means is not going taking in by English medicines. That time we will take in only the medical plants. அந்த டைம்ல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ஒரு வகையான ஒரு செடி மூலிகை செடிகள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த செடிகளை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா மூலிகை செடிகள்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மூலிகை செடியில தட்ஸ் a medical plant or medicinal plant அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த medicinal plant தான் ஃபாலோ பண்ணாங்க. Nowadays only all are followed in English medicines. The before that is not followed in anything or everyone. See, the human being, most medicines are obtained either directly or indirectly from plant. Most medicines obtained from directly or indirectly in plant. Maximum எல்லா மெடிசன்ஸும் எதை டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா நேரடியாக டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம் பிளான்ட்டை, அதர்வைஸ் மறைமுகமாக டிஃபெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். அப்போது நேர்முகமோ அல்லது மறைமுகமாகவோ தாவரத்தை நம்பி இருக்கிறது தான் என்ன அப்படின்னா மெடிசன்ஸ். And then all the major system of medicines such as Ayurveda, Yoga, Unani, Siddha, Homeopathy. That's a Ayush. That's a Ayush அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதோடைய ஃபுல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கணும்.
ஆயுஷ். இது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஏ. இது ஏ உடைய ஃபுல் ஃபார்ம் என்ன அப்படின்னா ஆயுர்வேதிக். தட்ஸ் ஏ ஆயுர்வேதிக். ஆயுர்வேதா. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒய் யோகா. நெக்ஸ்ட் யூ யுனானி. And next yes for Siddha. Yes for Siddha. And next one H for homeopathy. Homeopathy. இதனுடைய ஃபர்ஸ்ட் லெட்டர்ஸ் ஏ ஒய் யூ எஸ் ஹெச். இதுதான் எடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஆயுஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் த ஆயுஷ் மீன்ஸ் ஏ ஃபார் ஆயுர்வேதா, ஒய் ஃபார் யோகா, யூ ஃபார் யுனானி, எஸ் ஃபார் சித்தா, ஹெச் ஃபார் ஹோமியோபதி. That's a ஆயுஷ். And then use drugs obtained from plant and animals. Use drugs obtained from plant and animals. These drugs from the medical plant are called in secondary metabolites. இந்த drugs என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா plant வந்து இருக்கிற secondary metabolites. The plant produce primary metabolites for their own living etc. carbohydrate amino acids. The whole itself the present and living organism, that's a carbohydrate and then amino acids. இது என்னன்னு சொல்லணும் primary metabolites. ஏன் அப்படின்னா the naturally will have to that naturally அதுல இருக்கும். And the secondary metabolic for production of the competitions and the species interactions, example alkaloid and terpenoid, flavonoid. And phytochemistry is the study of the phytochemical, which are the chemical substances derived from various parts of the plant. Few plant derived drugs are described. அப்போ எல்லாமே நேச்சுரலா அக்யூரிங் அப்படின்னா அதை நம்ம பிரைமரின்னு சொல்லுவோம். செகண்டரி அப்படின்னா நம்மளுடைய விருப்பத்திற்காக நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது, ஆர்டிஃபிஷியலாக கிரியேட் பண்ணுறது. அப்போ என்னென்ன பிளான்ட்ல என்னென்ன ட்ரக்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத லிஸ்ட் அவுட் கொடுத்துருக்காங்க. இஃப் யூ ஹேவ் த டெக்ஸ்ட் புக் யூ ஜஸ்ட் யூ டேக் அண்ட் see the page number is the 277. The top of the page they are given in some example plant. The 10 plants that are mentioned, just I will read that. You have to have the textbooks, just you take and read once. See the Tamil name Catrae, botanical name aloe vera, and drugs anthraquinone, part used in leaves. The disease cured up and heal wound, skin disease, cancer, and then paralysis. Why I am reading this one means because of the sometimes some competitive exam that mentioned in some names only, so that which part of the plant utilized for this disease. As some disease that are mentioned, or sometimes that mentioned in what is the botanical name of the in aloe vera. Aloe vera is a botanical name. That's a Tamil name is Catrae. ஒரு சில டைம் என்ன பண்ணுவாங்க, தமிழ் நேம் கொடுத்துட்டு பொட்டானிக்கல் நேம் கேட்கலாம், பொட்டானிக்கல் நேம் கொடுத்துட்டு தமிழ் நேம் கேட்கலாம். அதர்வைஸ் கட்ராய்டு கொடுத்துட்டாங்க இல்லை ஹாலோவேரான்னு கொடுத்துட்டாங்க, விச் பார்ட் யூட்டிலைஸ்டு ஃபார் மெடிக்கல் பர்பஸ் அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்போ அதனுடைய இலை பகுதியா, தண்டு பகுதியா, வேர் பகுதியா, மலரா, எதை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒன் துளசி. த பொட்டானிக்கல் நேம் த அக்குஷியம் சென்டனா. த ட்ரக்ஸ் எசென்ஷியல் ஆயில். த பார்ட்ஸ் யூஸ்ட் இன் லீவ்ஸ், கோல்ட், ஃபீவர், ஸ்கின் டிசீஸ். அண்ட் தென் Tamil name of third one Nannari. The botanical name the Emidesmus incidus. The terpene part of used in root, bacterial infection and malaria. And fourth one Nilavembu. Botanical name Andrographis paniculata. And drugs in terpenoid, all parts, and dengue fever, diabetes and chikungunya. And then Vedpalai. And next one Vedpalai and Bringia, Tintonia, flavonoid, latex and leaves, process, diarrhea and swelling. And Cinchona mara, Cinchonia officinalis, quinine, bark, malaria, pneumonia. And Chevin, amalpodi, the serpanganda, the Rafflenia, serpentina, the reserpine, root, blood pressure, antidote for snake bite. And Tyler maram. Eucalyptus, தைலமரம்னு சொல்லுவாங்க. Eucalyptus globulus, essential oil, leaves, fever and headache.
And next one, Papali, the Carisica papaya, papayam, leaf seed dengu, and then Nithya Kalyani, then Catharanthus, the resinous, then Halploid hallpot in leukemia cancer. Leukemia cancer. So this like the top of the page that mentioned in the 10 botanical names. The 10 botanical names, just once you read that, go through the parts, which part utilized for which disease or which drugs they present in that. That one you have to must you know. And then see next one, mushroom cultivation. Mushroom cultivation. See, the mushroom cultivation is a technology of growing mushroom using plant, animal and industrial waste. Using plant, animal and industrial waste. Not utilized for any additional methods. Additional நம்ம எதையுமே நம்ம போய் யூஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஆல்ரெடி நம்மக்கிட்ட வேஸ்டேஜ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். வேஸ்டேஜாக இருக்கும். யூஸ்லெஸ் பார்ட்டிகல்ஸ் தான் நம்ம வேஸ்டேஜ் சொல்லுவோம். அந்த வேஸ்டேஜை யூட்டிலைஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் பண்ணலாம். And in short, it is a wealth out of the waste technology. This technology has gained importance worldwide because of its dietary fiber and protein value. It is worldwide very important. Why means because of the present and maximum proteins. இதில் அதிகப்படியான ஒரு நார்ச்சத்து இருக்குது, அதிகப்படியான ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது. அதனால் இந்த கல்டிவேஷனை பண்ணுறாங்க. And the mushroom as a fungal belong to the basidiophytes. Basidiomycetes. மஷ்ரூம் அப்படின்னாவே அது ஃபங்கையில் வரும். இந்த ஃபங்கையில் எதில் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா basidiomycetes. It is rich in protein, fiber, vitamin and mineral. It is rich in protein, vitamin, minerals. இதில் என்ன அதிகமாக இருக்குது? ஃபேட், இதில் ப்ரோட்டீன் இருக்குது, ஃபைபர் இருக்குது, விட்டமின்ஸ் இருக்குது, மினரல்ஸ் இருக்குது. They have more than 3000 type of mushroom. 3000 type of the mushroom. How many types of the mushrooms are present? Just we have to write in 3000 type of the mushrooms that are present. And first one, the button mushroom, acaricus and bispix, and oyster mushroom, paddy straw mushroom. The cultivation take one of the 3-month major stage of mushroom cultivation are the explained below. இதில் உங்களுக்கு என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பட்டன் மஷ்ரூம், பட்டன் மஷ்ரூம்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்து ஹாய்ஸ்டர் மஷ்ரூம் இருக்குது, பேடி ஸ்ட்ரா மஷ்ரூம் இருக்குது. The 3 month, the 3 month only you have to cultivate, you will gain in more money. அது ஒரு சில மாதங்கள் மட்டும் பயிர் வச்சா போதும், நமக்கு வரக்கூடிய வருமானங்கள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா அதிகமாக இருக்கும். என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குது? மேஜர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் ஆர் எக்ஸ்பிளைன். த ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கம்போஸ்டிங். வாட் ஆர் த ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கம்போஸ்டிங். கம்போஸ்டிங் அப்படின்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிடணும். அதாவது லேண்ட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா, சாயில் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஆஃப்டர் ஒன்லி யூ ஹேவ் டு கல்டிவேட் இன் த அக்ரிகல்ச்சர் ஜோன் சொல்லியிருப்போம். அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கம்போஸ்டிங். Composting compost is prepared by mixing paddy straw with a number of organic material like cow dung and inorganic fertilizer. It is kept at about the 50 degrees Celsius for 1 week. அப்போ இது என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃபிக்ஸ்டு, அதாவது மிக்ஸ் பண்ண ஒரு கலவை, இதை 50 டிகிரி செல்சியஸில் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம். இதில் என்னென்ன இருக்கும் அப்படின்னா மிக்சிங் பேடி ஸ்டாக், நம்ம வைக்கோல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாருங்கள், மாட்டுக்கு போடுவோம் இல்லைங்களா, அந்த வைக்கோல் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வித் த ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் லைக் த கவுடர், மாட்டு சாணம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் ஏ கம்போஸ்டிங், அதாவது ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்கிறது. அடுத்து ஸ்வாப்னிங். த ஸ்வாப்னிங், the swapping is the mushroom sheet. It is prepared by the growing fungal mycelium in grains under sterile conditions. The swarm is found on compost. இது என்ன அப்படின்னா அண்டர் ஸ்டெரைல் கண்டிஷன்ஸ், அதாவது பூச்சி அடிக்காமல் நோய் தொற்று இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு வகையான விதை. அந்த விதையை எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்போவிங் பண்ணுவோம். இந்த கம்போஸ்ட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதில் ட்ராப் அவுட் பண்ணுவோம். அதுதான் சீட்லிங். அந்த த கால்சியம். The compost is next one calcium. இதில் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா compost is covered with a thin layer of the soil. It give support to growing mushroom, the provide immunity and then help regulate the temperature. அப்போது இங்கே கேசிங் அப்படின்னா இந்த மிக்ஸ் பண்ணதில் சீடை நம்ம போட்டுப்போம். சீடு போட்டதுக்கப்புறம் இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இம்யூனிட்டி,
the temperature regulate பண்ணும். ஏன் அப்படின்னா why means because of you already added in some paddy straw. And the paddy straw at the same time they added in inorganic materials. அதில் inorganic material fertilizers யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். யூஸ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணோம்னா அந்த டெம்பரேச்சர் ரெகுலேட் பண்ணி கொடுக்கும். இட்ஸ் நாட் மெயின்டைன் இன் தன் 50 டிகிரி செல்சியஸ். இந்த 50 டிகிரி செல்சியஸை இங்கே மெயின்டைன் பண்ணாது. அப்போ அந்த டெம்பரேச்சரை ரெகுலேட் பண்ணி கொடுக்கும், ஒழுங்குபடுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And the pinning. See the mycelium started from the little buds. Pinning. என்ன அப்படின்னா pinning அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, மலர்த்தி வர்றது. Mycelium start from little bird which will develop into mushroom. Those little white birds are called pinning. அப்போ நம்ம குண்டு ஊசி அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு சிறு சிறுவா முளைச்சி வரும். அதான் ஸ்டார்ட் அவுட் த ஜெர்மினேஷன், அதான் பின்னிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. And then harvesting. Mushroom growing better in harvesting. Next one. See, the mushroom grow better is the 50 degrees Celsius to the 20 degrees Celsius. 50 degrees Celsius to the 23 degrees Celsius. The before that you have to know that kept in the 50 degrees Celsius. After one to the spawning and then pressing and then pinning and harvesting time will maintain in 50 degrees Celsius to 23 degrees Celsius only. The growth the 3 centimeter in a week, which is the normal size for harvesting. In the third week, the first fleshing mushroom can be harvested. The week 3 centimeters will start the grow for week. So the after the third week you started the first harvesting. அப்போ ஒவ்வொரு வாரமும் 3 சென்டிமீட்டர் grow ஆகும். மூணாவது வாரம் பார்த்தா அப்படின்னா 9 centimeters may be the present that after you started in first harvesting. And the preservation. The decolorations and the weight and flavor loss are the main problem during harvesting of the mushroom. The following methods are used in increasing their life. அப்போ during the harvesting time என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா கலரைசேஷன் ஆகலாம், கலரு சேஞ்ச் ஆகலாம். அப்போ கலரு சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு சில மெத்தட்ஸ் இருக்குது. என்னென்ன இருக்காங்கன்னா ஃப்ரிஸிங் பண்ணலாம், ட்ரையிங் பண்ணலாம், கேனிங் பண்ணலாம், வேக்கம் கூலிங் பண்ணலாம், காமா ரேடியேஷன் அண்ட் ஸ்டோரிங் அட் த 50 டிகிரி செல்சியஸை மெயின்டைன் பண்ணலாம். சி என்னென்ன பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிஸிங் பண்ணலாம், அண்ட் தென் ட்ரையிங் பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம், கேனிங் பண்ணலாம், நெக்ஸ்ட் என்ன வேக்கம் கூலிங் பண்ணலாம். Next one, gamma radiation and storing at 50 degrees Celsius. Okay, let us quick revise in today's session. Economic biology நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா பயோ ஃபெர்டிலைசர்னு சொல்கிறோம். பயோ ஃபெர்டிலைசர் அப்படின்னா the substance that take place in the living micro organism அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த பயோ ஃபெர்டிலைசரில் என்னென்ன இருக்குது, டைப் ஆஃப் த பயோ ஃபெர்டிலைசர்ஸ், ரைசோபியம் இருக்குது, அசிடோபாக்டர் இருக்குது, அசோஸ்பைரிலம் இருக்குது, அசோலா இருக்குது, மைக்ரோரைசா இருக்குது. அசோலா மட்டும் போட்டோசிந்தட்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம், பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரெசன்ட் இன் கிரீன் கலர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம். அசிடோபாக்டர் எங்கே யூஸ் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா வீட்டு, ரைஸ் அண்ட் மைஸ் அந்த சர்க்கம் வில் இன்க்ரீஸ் த ப்ரொடக்டிவிட்டி, அங்கே யூஸ் பண்ணுறது அசோபாக்டர். அதுக்கடுத்து மெடிக்கல் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். மெடிக்கல் பிளான்ட் அப்படின்னா the beginning stage is not utilized for the English medicines, they are utilized in some medicals only, some medical plants. அப்போ which plants that present in medicine, எந்த ஒரு தாவரத்துக்கு நான் தேவையான மெடிசன்ஸ் இருக்கோ அதை மெடிக்கல் பிளான்ட்னு சொல்லுவாங்க. அதை ஆயுஷ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். A for Ayurveda, Y for Yoga, U for Unani, and S for Siddha, and H for Homeopathy. The first letters are combined together we call it Ayush அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதில் என்ன அப்படின்னா மஷ்ரூம் கல்டிவேஷன் அடுத்து பார்க்குறோம். மஷ்ரூம் கல்டிவேஷனில் என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் இருக்குது, த ஃபர்ஸ்ட் த ப்ரெசன்ட் இன் த
3000 type of the mushrooms இருக்கு. அந்த 3000 இருந்தாலும் பட்டன் மஷ்ரூம் இருக்கு, ஹேர் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் இருக்கு. இந்த பட்டன் அண்ட் ஹேர் ஸ்டைல் மஷ்ரூம் மட்டும் தான் நம்ம ப்ரொடக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரோம். ஃபியூ மந்த் நம்ம ப்ரொடக்ஷன் கல்டிவேஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம கெயினை எடுத்துக்கலாம். என்னென்ன ஸ்டேஜஸ் அப்படின்னா கம்போஸ்டிங் இருக்கு, ஸ்வாப்னிங் இருக்கு, ஸ்காசிங் இருக்கு, பின்னிங் இருக்கு, ஹார்வெஸ்டிங் இருக்கு, ப்ரெசர்வேஷன்ஸ் இருக்கு. The composting அப்படின்னா 50 degree Celsius for the 1 week 50 degree Celsius நம்ம மெயின்டைன் பண்ண போறோம். At the same time that water had an organic and inorganic materials. And swapping அப்படின்னா mushroom seed அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த mushroom seed எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுறோம். And then casing அப்படின்னா the compost is covered with a thin layer of soil. அப்போ இந்த கம்போஸ்ட்ல இந்த சீட்லிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு thin layer soil என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா கவர் பண்ணிடுவோம். Why want to the cover means because of the regular the temperature. அந்த temperature ரெகுலர் பண்ணுறதுக்காக கவர் பண்ணிடுறோம். அதுக்கடுத்து பின்னிங் அப்படின்னா after the soil the surface will start the germination of the mushroom seed. அந்த mushroom seed என்ன ஆகும், grow ஆகும். அந்த growth தான் என்ன சொல்றோம்னா பின்னிங் அப்படின்னு சொல்றோம். அந்த harvesting அப்படின்னா during that harvesting time the water pressure in 50 degree Celsius to the 23 degree Celsius want to maintain the temperature. அந்த டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகும், 15 ல இருந்து 23 degree Celsius இருக்கணும். For week the 3 centimeters will be started the growth. For week 3 centimeter இருக்கும். அப்போ third week will start the first harvesting third weekல பண்ணலாம். அடுத்து preservation. The during that harvesting time will be decolorized. அது என்ன ஆகும், கலர் சேஞ்சஸ் ஆகும். அப்போ ப்ரிசர்வேஷன் பண்ணுறதுக்கு ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரிசிங் பண்ணலாம், ட்ரையிங் பண்ணலாம், கேனிங் பண்ணலாம், அந்த வேக்கம் கூலிங் பண்ணலாம், காமா ரேடியேஷன் அண்ட் ஸ்டோரிங் அட் த 50 degree Celsius. இது எல்லாமே என்ன ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ். What are the methods that are utilized for the preservatives of mushroom cultivation? Like that questions anyone asking means just you have to list out the preservatives methods. What are the freezing, drying, canning and vacuum cooling, gamma radiation and storing at 50 degree Celsius. Thank you.